Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Śrīmad Śrīla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Śrīla Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nitalila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Satasi Srimad Śrīla Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Śrīla Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Так, по милости Шрила Гурудева и Махабхагаватачарьев, мы сегодня можем встретиться еще раз. Continue reading from Sri Jagannatha Ратха-ятра. Мы продолжим читать книгу Шри Джаганнатха Ратха-ятра. Chapter 8. Today we are going to discuss the Uddhava's petition for the gopis' mercy. Мы продолжаем 8 главу под заголовок Уддхава молится о милости гопи. Yes. Last time we discussed the Mahabhava of the gopis, the state of transcendental love the gopis were having for Krishna. В прошлый раз описывалась Махабхава гопи, их чувство разлуки с Кришной. And as well as the transcendental madness that Srimati Radhika was displaying when she was talking to the bumblebee. А также трансцендентное безумие, которое проявила Шримати Радхика, разговаривая со шмелем. Yes. And Uddhava, he tried to give some instructions to the gopis, but actually, as gopis were answering him, he understood that his intelligence could not even continue talking with the gopis. Уддхава попытался дать какие-то советы гопи, но по их ответах он понял, что у него ничего не получится, и его разум не позволит ему даже продолжить с ними вести беседу. But at the same time, Uddhava, he saw how the gopis, they were like about to die, and he felt that he should do something for them. Но, с другой стороны, он видел, что гопи находятся на грани смерти, и он хотел что-то для них сделать. Then he gave them the message of Krishna. But instead of pacifying the gopis, their separation became even more intense.
И он передал им послание Кришны, и тем не менее гопи вместо того, чтобы успокоиться, они еще интенсивнее стали испытывать разлуку. Yes, and Uddhava, he understood that his love for Krishna is almost nothing compared to the gopis' love. И Уддхава понял, что его любовь к Кришне, она ничто по сравнению с любовью гопи. Yes. So, upon seeing the gopis' love for Krishna, Uddhava's pride and his knowledge was totally crushed. И когда Уддхава увидел любовь гопи к Кришне, его гордость была сокрушена. And he began to think, the gopis' prema is so high and so unfathomable, means unconceivable, that I cannot even touch it. И он подумал, любовь гопи настолько непостижима, что я не могу даже прикоснуться к ней. And I cannot even imagine their glories. So how, if I can get just a single particle of the dust of the gopis' feet, then my life will become successful. Я даже не могу представить их славу, поэтому если я смогу обрести хотя бы пылинку со стоп гопи, то моя жизнь будет успешной. But I am not even qualified to touch that dust. Therefore, I offer my pranam from distance. Но я даже не способен прикоснуться к этой пыли, поэтому я предложу свои пранамы с расстояния. Yes. So, thinking like this, Uddhava, he began to pray. И Уддхава начал возносить молитву. Yes. Asam maho charanarinu jusam maham syam brindavane kimapi gulmang lato sarinam yadustyajam swajanam aryapatam chahitva bejur mukunda padavim shrutibir vimrigyam. Śrīmad Bhagavatam 10, 47, 61. Это The verse стих says, 10:47-61. the best thing that could possibly happen to me would be to take birth in Vrindavan as like a bush, a creeper, or a type of herb. И перевод этой молитвы таков, что самое лучшее для меня – это родиться во Вриндаване как какой-то куст или растение или трава. Yes. If I could become one of these entities, I would have the good fortune to always be able to serve the feet dust of the gopis' lotus feet. И если мне удастся стать таким растением, то я смогу постоянно иметь удачу служить пыли с лотосных стоп этих гопи. And if I can bathe myself in that dust, then I will become totally blessed. И если я смогу омыться в этой пыли, то моя жизнь будет благословенной. These gopis are most fortunate. They abandon everything which is most difficult to give up. Family members, restrictions of the society, etc. Эти гопи наиболее удачливые. Они оставили все, что очень трудно оставить. Это отношения с членами семьи, ограничения, которые налагаются обществом и старшими. And therefore they were able to get the highest love for Krishna. И благодаря этому они смогли обрести высочайшую любовь к Кришне. Yes. Even the Shrutis, the Smritis, all the Vedic instructions which came from the breathing of the Supreme Lord, they are searching for this type of love for Krishna, but they cannot have it. Даже Шрути и Смрити – это наставления, которые исходят из дыхания Верховного Господа, ищут такой любви, but they cannot have it. но не могут обрести ее. However, the gopis, they have achieved the highest top of love. Но гопи, они достигли этой высочайшей любви. So after speaking this verse, Uddhava, he began to think, I could never possibly
have the good fortune to take birth in Vrindavan in the form of a grass. И думал, наверное, я не смогу, мне вряд ли выпадет удача родиться во Врадже в форме травы. And therefore, I will not be able to get the dust of the gopis' lotus feet. И я не смогу обрести пыль с лотосных стоп гопи. So therefore, Uddhava is praying only for the dust of one particular gopi, foot dust. И тогда он стал молиться об одной пылинке со стоп гопи. Yes, Bande Nanda Brajastrinam Padarenum Abhikshnasha Jasam Harikatodigitam Punati Bhuvanatrayam. Śrīmad Bhagavatam 10:47-63. Это Шримад Бхагаватам 10:47-63. Yeah, I offer my obeisances to the foot dust of the gopis of Nanda Baba's Vrindavan. Я приношу бесчисленные поклоны пыли со стоп гопи, живущих во Вриндаване Нанда Бабы. Yes. And when the gopis, they speak about Krishna's pastimes, this purify the three worlds. Когда эти гопи говорят о развлечениях Кришны, это очищает все три мира. But from which gopi Uddhava wants that particle of dust? Но вопрос в том, у какой гопи Уддхава просит эту пылинку? Yes, this is from Srimati Radhika. У Шримати Радхи. Yes. But he thought, I am not even able to get it. So, if I can just get a particle from the feet of any Sakhi, then I will become totally successful. Но потом он думает, наверное, я не заслуживаю этого. Поэтому если я смогу получить хотя бы одну пылинку со стоп любой из ее сакхи, то да, моя жизнь будет успешной. Yes, in this way, Krishna, he sent Uddhava to Braj to enter in the school of the gopis to study the subject of prema. Таким образом, Кришна отправил Уддхаву во Врадж, чтобы он поступил там в школу гопи и изучал предмет премы. But the gopis did not accept Uddhava in that school because he is not qualified. Но гопи не приняли Уддхаву в эту школу, потому что у него... Therefore, Uddhava, he just paid his pranam from very far. Поэтому Уддхава просто поклонился им издалека. And he was just trying to learn from distance whatever he could understand. И он пытался научиться на расстоянии, насколько это ему позволяло понимать. And after trying his best to learn about Gopi Prem, he came back to Mathura. Приложив максимум усилий, чтобы понять Гопи Прему, он вернулся в Мадхуру. Yes. So again here Gurudev is saying that he come back to Mathura, means he came from Mathura. Здесь Гурудев тоже пишет, что он вернулся в Мадхуру. Это означает, что он приехал из Мадхуры. Yes. So many years after that Krishna left Braj, there was a solar eclipse. И через много лет после того, как Кришна покинул Врадж, произошло солнечное затмение. Yes, now we are going to discuss about Krishna's meeting with Brajavasis at Kurukshetra. Сейчас мы будем обсуждать встречу Кришны с Враджаваси на Курукшетре. Yes. So according to the scriptures, at the time of an eclipse, you must take bath 3 times in a holy river. В соответствии с Писаниями, во время солнечного затмения нужно трижды совершить омовение в священной реке. When the eclipse begins, when the eclipse is in a full condition, and then when it comes to the end. То есть в начале затмения, когда оно достигает кульминации, и в конце. Yes. And after the last bath, you should give charity to the people. И когда вы совершите последнее омовение, нужно раздать пожертвования людям. Yes, in some Puranas and Upanishads, there are descriptions about some kings who would donate their entire wealth
to the brahmanas after the eclipse. В различных шастрах есть упоминания о царях, которые после затмения раздавали все свое богатство браманам и другим. So those who were very generous person, they used to give so much charity that nobody in that kingdom was poor. И вот такие щедрые личности, они столько богатств раздавали, что в их царстве не было бедных. Yes. And even those who accepted the charity, they became so wealthy, they also were able to giving charity to others. И те, кто получали эти пожертвования, они становились такими богатыми, что тоже начинали раздавать пожертвования другим. Yes. Now I can make one parenthesis here and explain that this is the proper economic system for a harmonious society. Это правильная экономическая система для общества. It means that no matter how you call it, capitalism, liberalism, communism, socialism, no matter how you call it, the point is, if you have pious people, then all of them can become successful. И как бы вы ни называли эту систему экономическую, капитализм, коммунизм, либерализм, если у вас есть благочестивые люди, то у них все будет хорошо. But if you have corrupt people in society, then no matter which system they will establish, it will always bad for the people. Но если люди развращены, то какую бы систему вы ни установили, это будет плохо для всех. Yes. So in this way, our discussion is not what type of economic system we have to apply in society. Поэтому вопрос не в том, какую экономическую систему применять в обществе. Our aim and goal and object is to make the human beings pious and virtuous. Главная идея в том, чтобы сделать людей благочестивыми. In this way, they will become honest, they will become charitable, they will become religious, and there will be no scarcity for anyone. Тогда они будут честными, религиозными, щедрыми, и тогда никто не будет ни в чем нуждаться. And everyone will prosper and have so much abundance of things, and there is no any poor people in society. И тогда всего будет хватать, и все будут процветать, и бедных людей не будет в обществе. Yes. So the point is how to make human beings become good people with proper conduct. This is our goal. No matter which system you want to apply, that doesn't matter. Вопрос в том, как сделать людей благочестивыми, и это не вопрос того, какую применить систему. Yes. So in this way, even nowadays in India, there are many people who are generous and they give so much in charity to others. И даже в наши дни в Индии есть много очень щедрых людей, которые раздают очень много пожертвований. But this type of culture is getting less and less. Но постепенно эта культура сходит на нет. Even though giving charity gives you so much benefit, spiritual benefit, and also good karma benefit, still people don't want to give more charity. They put everything in the bank. Хотя, пожертвования, они приносят благо самому человеку, который жертвует, и духовное, и материальное благо. Но люди не хотят это делать, а они хранят деньги в банке. Yes. People are becoming more and more miser. They are just keeping for themselves. And because of that, economy has completely crashed. Люди становятся все более и более скупыми, и они хотят все оставить себе, и из этого экономика рушится. Yes, those who are keeping money and not distributing, they are like demons. They have a very, very miser nature.
Те, кто имеют деньги, но не раздают их, они подобны демонам, у них очень природа скупцов. Yes. Okay, so let's continue here. Так On the продолжим. occasion of the solar eclipse, Krishna made many arrangements to go to Kurukshetra to take bath in the Brahma Sarovar. Произошло солнечное затмение. Кришна решил отправиться на Курукшетру, чтобы принять омовение в Брахма-сароваре. And there he took Devaki Vasudev and all the 16,108 queens, all his commanders, and all the followers of Dwaraka. И он отправился туда с Васудевой, Деваки, с 16 108 женами, со своими военачальниками и всеми другими жителями двора. Yes. But he did not invite Nanda Baba to meet with him in Kurukshetra. Но он не стал приглашать Нанду Бабу на Курукшетру. Yes, because Krishna thought, my father, he will know that I am going there, and he will not be able to go. He will not be able to, he will not be able to stay in Vrindavan, and he will take all Brajavasis and automatically come to Kurukshetra. И он подумал, что он все равно узнает, что я отправляюсь туда, и он не сможет остаться во Врадже. И он со всеми Враджаваси все равно отправится туда. Yes. So in Vrindavan, Nanda Baba, he somehow came to know about Krishna's going to Kurukshetra. И Нанда Баба во Вриндаване, он действительно узнал, что Кришна направляется на Курукшетру. Yes, and he became so much happy, and he decided to take all Brajavasis to also meet with Krishna. И он был очень счастлив, и он решил всех туда, чтобы встретиться с Кришной. And as soon as everyone heard that they have the chance to meet with Krishna, they felt so much bliss in whole Vrindavan. И когда все узнали о том, что скоро у них будет возможность встретиться с Кришной, то весь Вриндаван затопило блаженство. Yes. The Brajavasis, they were for many, many years burning in the flames of separation from Krishna. На протяжении многих лет Враджаваси страдали в разлуке с Кришной. And upon hearing this news, it was just like many, many clouds showering rain in the forest fire. Они, как в огне горели в этой разлуке, и эта новость была подобна дождю, проливающемуся на этот пожар. So that news was just like nectar coming to the Brajavasis. И эта новость была подобна нектару для Враджаваси. They were about to die, but suddenly they became surcharged with so much life. Они уже находились на грани смерти, но сразу же жизнь наполнила их. And they began to prepare everything to go to Kurukshetra. And also collecting everything which was very dear to Krishna to bring to him. И они сразу стали собираться на Курукшетру и также собирать все, что они хотели преподнести Кришне. Since Krishna left Vrindavan, all the kitchens, they remain completely unused. But now the gopis, they start cleaning everything and prepare Krishna's favorite foods. И с тех пор, как Кришна уехал во Вриндаван, на их кухнях царило запустение. Но сейчас они убрали на кухне и начали готовить любимое блюдо Кришны. Yes. And the gopis, they also decorated themselves with very beautiful cloth and ornaments. И также гопи украсили себя украшениями и одели красивую одежду. Then all gopas and gopis, they sat in the bullock carts and they proceed towards Kurukshetra. Гопы и гопи сели на повозки и отправились на Курукшетру. Yes. But the elder gopas like Upananda and others, they stay in Vrindavan to look after everything.
Но некоторые гопы, в частности Упананда, остались во Вриндаване, чтобы последить там за порядком. Yes. And then all the young gopas and gopis, they went to Kurukshetra. And on the way, they were always remembering and singing about Krishna. Govinda Damo Darumadaveti, Govinda Damo Darumadaveti. И все молодые гопы и гопи отправились на Курукшетру, и по дороге они пели вот эти песни. Yes. It was about 60 to 70 years that has passed. And the gopis, they were always lamenting, feeling separation from Krishna. Прошло где-то 60-70 лет со времени отъезда Кришны, и гопи, они постоянно скорбили от разлуки с Кришной. Yes, but even after all these years, Krishna, he remained very young. And the gopis also, they were also very young. Но, несмотря на то, что прошло столько лет, Кришна, он по-прежнему был молод, и гопи тоже были молоды. Yes. And then they all arrived in Kurukshetra. И так они все прибыли на Курукшетру. Yes. And also, thousands and thousands of rishis, maharishis, brahmavadis, and great souls like Narad, Vyas, Gautam, they were present there for the solar eclipse. Там также собрались тысячи риши, махариши, брахмавади и другие осознавшиеся души, такие как Нарада, Муни, Вьясадева и другие. Dharmaraj Yudhishthir and all Pandavas, Draupadi, Kunti, Bhishma, Dronacharya, Duryodhan and his brothers, Karna, and all the people from all over India, they came to assemble there. И там был Юдхиштхира, Пандавы, Драупади, Кунти, дед Бхишма, Дроначарья, Дурьодхана со своими братьями, Карна и множество людей со всей Индии. Yes, all the kings of the whole world, they came at Kurukshetra to bathe in that most pure Brahma Sarovar. Цари со всего мира собрались на Брахма-саровар, чтобы совершить там омовение. More than 10 million people was there. Там собралось более 10 миллионов человек. So many tents were like side by side, everyone was camping. И там стояли тысячи палаток такими длинными рядами. Yes. It was just like a Kumbh Mela festival, you know? Это подобно фестивалю Кумбхамела. Yes. And so everyone, actually, they had only one desire, to have darshan of Krishna. И у всех было только одно желание получить даршан Кришны. And then also Vasudev, Maharaj and Kunti, they met after a long time and they all weeping together. Кунти, она после долгой разлуки встретила Васудеву, своего брата, и они громко плакали. Yes. And then Kunti, she was telling to Vasudev Maharaj, my brother, when my sons were given poison and they were put in fire and all their kingdom, wealth and everything was completely stolen away. They became like beggars. You did not do anything for them. И Кунти сказала: о, брат, когда мои сыновья, когда их пытались отравить, когда их пытались сжечь, когда у них отобрали царство, богатство, и они бродили как бездомные, ты не заботился о них. Yes. Duryodhana, he cheated my sons, drove them from their kingdom, and tried to also remove Draupadi's clothes in the assembly of Dhritarashtra and Bhishma Pitamaha. Когда Дурьодхана, он обманул моих сыновей и изгнал их из царства, и потом и попытался раздеть Драупади в собрании Дhrитараштры,
в присутствии Бхишмы и других старших. Yes. So you are my brother. You should have remembered me and come to me. And come to help me. Sorry. Ты мой брат, и ты должен был помнить обо мне и прийти мне на помощь. And how can you have forgotten your sister at such a time of danger? Как ты мог забыть о своей сестре в такие опасные времена? And she was crying, and she embraced Vasudeva Maharaj, and he also began to cry. И она плакала и обнимала Васудева Махараджа, и он тоже плакал. And Kunti asked, "My brother, perhaps you have forgotten me." И Кунти сказала, наверное, ты забыл обо мне. And Vasudeva Maharaj, he replied, "Oh, my sister, please do not lament like this." И Васудева ответил, о, сестра, пожалуйста, не скорби. It was all due to Bhagavan's desire. Все это произошло по воле Бхагавана. At that time, myself and my wife, we were in prison in the jail of Kamsa. В это время я с женой находился в заточении у Камсы. Yes. And he was making us suffer so much. And he was always torturing and insulting us. Он заставлял нас страдать и пытал нас, оскорблял нас. He put us in iron chains. And he killed our 6 sons just when they were born. Он сковал нас железными цепями и убил 6 наших сыновей, как только они родились. He killed all of them in front of us by smashing their heads against the rock. Он убил их в нашем присутствии, разбив их головы о камень. But luckily, Baladev and Krishna, they were saved. And I was in jail until, therefore, I could not help you. Но, к счастью, Баладева и Кришна были спасены. И поскольку я находился в тюрьме, я не мог помочь тебе. But I always remember you. And when I was freed from the jail, the first thing I did was to send Uddhava to you. Но я помню тебя, и первое, что я сделал, когда освободился из тюрьмы, это... Oh, my sister. Sorry. Yeah. Did you finish? Sorry. Yes. Then, oh, my sister, everything depends on Bhagavan's desire. О, сестра, все зависит от желания Бхагавана. For some time we meet, and after some time we all separate from each other. Некоторое время мы вместе, а потом мы разлучаемся. Sometimes we are suffering, sometimes we are very happy and prosperous. Иногда мы страдаем, а иногда мы процветаем. Only the time does everything. Все происходит по воле времени. Nothing depends on the desire of the soul alone. И само по себе желание души ничего не значит. Yes. So do not worry. That time has passed. In this way, Vasudeva, he consoled Kunti Devi. Не печалься, это уже все прошло. Таким образом, Васудева, он утешал Кунти. Yes. So in the meantime, Nanda Baba and the Brajavasis, they arrived nearby with their bullock carts. Тем временем Нанда Баба и Враджаваси прибыли туда на повозках. And all Krishna's cowherd friends like Dhamma, Shri Dhamma, Sudama, Vasudama, Stoka Krishna, and Madhumangala, they also came with Nanda Baba, Jashoda, and all gopis like Srimati Radhika, Lalit and Vishaka. И прибыли все пастушки, друзья Кришны, Шридама, Судама, Васудама, Стока Кришна, Мадхумангал, Нанда, Яшода и гопи, часть Шримати Радхику, Лалиту, Вишаку. Yes. And they were all very eager to see Krishna. И они все очень горели желанием увидеть Кришну. Yes.
while everyone was meeting with Krishna in Kurukshetra, someone came to him, and then Baladev Prabhu said, когда все общались со Шри Кришной, а кто-то пришел и сказал ему и Баладеве Прабху следующее. And then Baladev said, "Oh, Krishna, your mother and father from Vrindavan are coming on their bullock carts." О, Кришна, твои отец и мать из Вриндавана прибыли на воловьих упряжках. So immediately upon hearing this, Krishna left all the 1,000 devotees present there, like Munis and Rishis, and he ran toward Yashoda and Nanda Baba, weeping and weeping. Услышав это, Шри Кришна сразу оставил всех преданных, включая великих мудрецов, и побежал к Яшоде и Нанде. And he was calling, "Mother is coming, father is coming, my friends are coming." И он бежал и восклицал: моя мама приехала, папа приехал, мои друзья приехали. And he was crying, "Mother, mother, where are you?" И он плакал: мама, мама, где ты? And Baladev Prabhu also called to his mother and father and ran towards them weeping incessantly. И Баладева тоже стал звать своего отца и мать и побежал к ним со слезами глазами. Then Nanda Baba and Yashoda, they came down from their bullock cart, and upon seeing Krishna, they became completely overwhelmed with emotion and began to weep. И в это время Нанда и Яшода, их повозка остановилась, и они увидели Кришну. И они тоже заплакали от радости. And Madhya Yashoda immediately, she took Krishna on her lap. And Baladeva, he fell at the lotus feet of Nanda Baba. И Яшода сразу же взяла Кришну на руки, а Баладева упал к стопам Нанды Бабы. Yes. In Braj, because they were crying all the time, Yashoda Maya's tears completely dried. Во Вриндаване из-за того, что они постоянно плакали, слезы Яшоды полностью высохли. But today, after so many years of separation, a big stream of tears flow from her eyes upon seeing her son. Но сегодня, после стольких лет разлуки, из ее глаз потекли потоки слез, когда она увидела своего сына. Yes. And because of motherly affection, so much milk flowed from her breast. И из-за материнской любви из ее груди потекло молоко. Yes. And she cried even more than when she was in Vrindavan. И она плакала еще сильнее, чем когда была во Вриндаване. Because in Vrindavan she became like a statue. She could not cry and she could not do anything just in separation from Krishna. А во Вриндаване она была как статуя, она не могла плакать и не могла ничего делать. Yes. And Krishna also, in separation from her, he became just like a dry wood or a piece of stone. И Кришна в разлуке с ней, он тоже стал как деревянная кукла, как кусок камня. Yes, but now he also wept so much. Но сейчас он тоже плакал. Yes, and Nanda Baba, he took Baladev in his lap, and they also began to cry. Нанда Баба он посадил к себе на колени Баладеву Прабху, и они тоже начали плакать. It was a very heavy situation to watch. Это была душеразрывающая сцена. And Krishna was crying, "Maya, Maya." И Кришна плакал: Майя, Майя. And Baladev was crying, "Baba, Baba." А Баладева плакал: Баба, Баба. And Nanda Baba was caressing him very lovely. А Нанда Баба гладил его по голове с любовью. Then Vasudev, Devaki and Rohini, they also arrived there.
И затем следом за Кришной туда прибыли Васудева, Деваки и Рахини. And they all witnessed this very emotional situation. И все они наблюдали за этой очень трогательной ситуацией. And then Rohini, she began to think that Krishna, he always did not want to say anything in front of Devaki. И Рахини стала думать, Кришна всегда молчал в присутствии Деваки. Yes, whenever he was hungry, he would ask me, not Devaki. Если он был голоден, он говорил мне, а не Деваки. Now Devaki is watching that Krishna, who never sit on her lap, is just sitting on Yashoda's lap easily. Сейчас Кришна, который никогда не сидел на коленях Деваки, он без проблем сидит на коленях Яшоды. Then Devaki thought, Krishna never sat on my lap. He never actually called me as a mother. И Деваки подумала, Кришна никогда не сидел у меня на коленях, никогда не называл меня матерью. But now he is on the lap of Yashoda crying, Mother, Mother, Mother. Но сейчас он сидит на коленях Яшоды и говорит, мама, мама. And Yashoda is thinking that Krishna is my son. And Krishna is thinking that Yashoda is his only mother, not Devaki. Яшода думает, что Кришна мой сын, а Кришна тоже думает, что Яшода моя единственная мать, а не Деваки. I think that Yashoda will take Krishna back to Vrindavan and he will never come back to Dwarka. Я думаю, что Яшода, несомненно, заберет Кришну во Вриндаван, и он никогда не вернется в Двараку. And she actually wanted to tell Yashoda, Oh Yashoda, Krishna is not your son, he is my son. И она хотела сказать Яшоде, Кришна не твой сын, он мой сын. But he just forgot about that and he's considering you to be his mother. Он просто забыл об этом и поэтому считает тебя своей матерью. And she also wanted to tell Krishna, you are not the son of Yashoda, you are my son. И она также хотела сказать, Кришна, ты не сын Яшоды, ты мой сын. But due to proper etiquette, she could not speak like this in front of everyone. Но из-за соображений этикета она не могла открыто сказать это в присутствии всех. In this way, she very cleverly, she said, Oh, my dear friend Yashoda, you are very compassionate. И она сказала по-другому, о, дорогая Яшода, ты очень сострадательна. When we were in the prison of Kamsa, we sent our son to Gokul secretly to you take care of him. Когда мы находились в тюрьме Камсы, мы тайно отправили нашего сына в Гокулу к тебе. Although you know Krishna is my son, still you raised and nourished him just as if he born from your womb. И хотя ты знала, что Кришна мой сын, тем не менее ты с любовью вырастила и вскормила его как своего собственного ребенка. Just as the eyelids protect the eyes, in the same way you protected Krishna. Как веки защищают глаза, так и ты защищала Кришну. So in this way, I consider that there is no one more merciful than you in the entire world. Поэтому я считаю, что нет никого милостивее тебя во всем мире. You are very munificent and big-hearted. Ты очень великодушна и щедра. Yes. From his birth until he was 11 years, you took care of him very nicely. Ты растила его с самого рождения до 11 лет. Because of this, he always thinks that you are only his mother. И поэтому он считает, что именно ты его мать. Therefore, he never calls me mother. Поэтому меня он никогда не называет матерью. In this way, Rohini, she understood that Devaki was speaking something inappropriate. И Рахини поняла, что Деваки говорит что-то неуместное. And then
trying to avoid any disturbance in the meeting of Krishna and Yashoda, Devaki, she thought one plan quickly. И чтобы избежать недоразумений во время встречи Кришны и Яшоды, Рахини придумала план. Yeah. So Rohini thought, oh Devaki, Mother Kunti and many other friends and relatives are waiting for us. We should go there now. И она сказала: о, Деваки, мать Кунти и другие наши друзья и родственники ждут нас. In this way, she took Devaki along with Vasudeva Maharaj and all the other guests away from that place. И таким образом она увела Васудеву, Деваки и всех остальных из этого места. Yes. After some time, Jashoda Maya, she felt a little peaceful, but she had so much emotion, and she was not able to say anything to Krishna. И через некоторое время Яшода немного успокоилась, но тем не менее эмоции настолько захлестнули ее, что она не могла сказать ни слова. They exchanged their emotions only by heart. И они обменивались с Кришной эмоциями через сердце. And Yashoda, she thought, oh, nearby, all the gopis, Radha, Lalita, Vishaka and others, they're waiting. And they cannot meet with Krishna if I am here or if Nanda Maharaj and Baladeva are also here. И она подумала, что здесь неподалеку ждут все гопи, Радха, Лалита, Вишакха, и они не могут встретиться с Кришной, пока я и Нанда и Баладева находятся здесь. Yes. Until now, the gopis somehow, they were able to maintain their lives in their bodies. До этого момента гопи каким-то образом могли поддерживать жизнь в теле. Yes. And once they came close to Krishna, they could not tolerate even one moment of more separation. Но когда они приблизились к Кришне, они больше не могли терпеть эту разлуку ни одного мгновения. And they were about to give up their lives at any moment. Могли оставить тела в любой момент. So in this way, Jashoda Maya, she thought, if they don't meet with Krishna immediately, they will not be able to live even for a minute more. И Яшода подумала, если они прямо сейчас не встретятся с Кришной, они не выживут больше ни минуты. So by some trick, I have to send everyone away from here and let the gopis come and meet with Krishna without fear. Поэтому надо что-то придумать, чтобы все ушли отсюда, и гопи могли спокойно встретиться с Кришной. But if I delay, they will all die. Но если я замешкаюсь, то они все умрут. So thinking like this, Jashoda Maya, she took the hand of Baladev Prabhu and looking at Nanda Baba, she said, you should also meet with the others. And then Baladev understood what was the intention of Jashoda. И тогда Яшода, она взяла за руку Баладеву Прабху и, глядя на Нанду, сказала, нам нужно встретиться и с другими. И Баладева понял намек Яшоды. Then Baladeva, he thought, if I am here, the gopis, they will not come. Therefore, I should also leave this place. И Баладева подумал, если я останусь здесь, гопи не придут. Поэтому мне тоже нужно уйти с родителями. And then Jashoda, she embraced Devaki and they start talking. And Nanda Baba also met with Vasudeva Maharaj and they also start talking about everyone's happiness and sorrows. И затем Яшода обняла Деваки, и они стали обсуждать разные вопросы. И Нанда, он встретился с Васудевой, и они стали обсуждать свою жизнь. Yes. So in this way ends the chapter 8. Next time we will continue. Chapter 9, Mahāprabhu relishing the conversation between gopis and Krishna at Kurukshetra. На этом заканчивается 8 глава. В следующий раз мы продолжим 9 главу о том, как Махапрабху наслаждался беседами между Кришной и гопи на Курукшетре.
Yes. Hare Krishna, Vanchakalpatarvyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.